দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ গত এক মাস ছিল উত্তাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও তার প্রশাসনের পদত্যাগের দাবির আন্দোলনে কাঁপিয়ে রাখেন সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। Guys, come! I want to show you something. 7,000 kilometers from here in Bangladesh, university students are often forced to enter wars or battles or fights against vice chancellors. Let us understand and explain why. Welcome to Turbulent Journeys with Nadim Mandal. Dr. Manosh Chowdhury, Dr. Mahmudul, Hasan, Sumon, and Eram Nikolita Haque, they are joining me on the panel tonight. Please make them welcome. Let's go to our first question. While her school holidays are running, the first question comes from my daughter Nikolita. Why do you feel students feel the need to challenge or protest against their principals or vice chancellors? আনফরচুনেট যে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এরকম প্রচুর ভাইস চ্যান্সেলরের থেকে পদ থেকে অপসারণের জন্য ছাত্রদেরকে বা শিক্ষার্থীদেরকে যে আন্দোলন করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে এর যে কার্যক্রম বলি এর যে পরিচালনা বলি সেগুলো নিয়ে একটা বড় ধরনের ডিসকন্টেন্ট কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৈরি হতে থাকে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষার্থী এমনকি শিক্ষক এই পুরো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার্স যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কিন্তু নানা রকম সংকটের মধ্যে নানা রকম সংকট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখতে পায় তার পরিচালনার ক্ষেত্রে। গত কয়েক দশকে এই বিষয়টা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। তো তার ফলে কখনো কখনো সেই সমস্ত যে অসন্তোষগুলো সেগুলো যখন অ্যাড্রেস করা হয় না, দিনের পর দিন সেগুলোকে যখন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে তারা অনেক সময় এই সমস্ত ভিন্ন মতগুলোকে জায়গাও দেয় না। এর ফলে একটা পর্যায়ে যে কখনো কখনো হয়তো ভাইস চ্যান্সেলর পতনের দাবি পর্যন্ত উঠে যায়। আর specifically with regard to Shahjalal University, SUST University, তাদের ক্ষেত্রে যেটা আমার বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে there was an extreme excessive use of violence on the campus. So I mean in regard to that, I mean it is quite natural to expect that students will eventually call for vice chancellor's removal. Dr. Chowdhury, why do you think students feel the need to challenge and protest against their principals or vice chancellors in Bangladesh? Well, there are plenty of reasons. First and foremost is that the most of the academic administrators now these days they are coming from, of course, from the university background. They are from the university background, but they don't have a long-lasting and long cherished, nurtured relationship with the students on campus and on classroom and off classroom. This is kind of a situation where, for example, right now you are in Australia and you do know that there are certain immigration laws that could or should protect the Asian migrants and all these people. But saying so, don't get me wrong, saying so, this is not the similar case with the native population you call aboriginals. So even in a locality where Asian migrants, for example, from India or Bangladesh, I mean the common ones, you do know, so they can be welcome, quote unquote, the way you should define it, and there could be some other people, even the local ones, might not be welcome. So the situation is, it's about using a space on classroom and off classroom. Many professors for long, they are not trained enough
to have kind of relationship that are necessary to build an administrative culture in university. That's the first and foremost that I do see. And beyond that, there are the reasons, the kind of motivations the government find to hire vice chancellors. There's a complicated story altogether, but you can perhaps imagine the kind of interest groups that are being developed over the years. So those are the another issues. But bottom line should be, from my end, my take would be, it's about the very communication relationship that professors are lacking who are being hired for these positions. What are the main inclusions or participation challenges existing within universities in Bangladesh? The main challenge of participation in Bangladesh is, the problem of accepting the idea that it is participatory. The university system and this whole university administration should be participatory, in the sense that students and teachers and the staff members and community all are important stakeholders of a university. But that idea is often non-existent in Bangladeshi campuses. So administrations, different university administrations often don't see that the importance of that participation. And indeed, in our university act, which is known as 73 Act, there is immense scope for participation of different stakeholders. If you go through the very act which runs some of the key public universities of Bangladesh, known as 73 Act, you'll see that so there's a lot of bodies which is all about participation of different stakeholders of the university. But unfortunately, for the last many years, we don't see that sort of participation in the university, because these important key bodies of the university are mostly ineffective. They are made ineffective by different administrations. And it seems that the government is also happy about it. So I think one of the main challenge at the moment with regard to participation in Bangladeshi universities is this lack of realization of 73 Act, which gives us an ample scope for participation and democracy, but which remains ineffective at the moment. The question is the main participation problem. If we come from the administrative angle, the problem with the administrators is that they don't rely on any common sense things, except the kind of guideline, that is unofficial guideline that they are receiving from their, if you may allow me to say, to their bosses. It may sound unprofessional, but that's exactly how it's happening right now. So if you don't rely, regardless of my ability or my colleague's ability, regardless of the attributes we are having as teaching professionals, but an administrator should rely on her instincts, or at times on the conversation or he is having with her colleagues, the broader colleagues. I don't mean only the administrators. So the problem with the recent Bangladesh, no academic administrator in current Bangladesh relies on any regular conversation. They only do rely on the very guidelines, you may call it dictation from the bosses. So that's a new kind of governance that we are experiencing in the universities. Let's summarize the main points that emerged from the first part of our conversation with Dr. Manosh Chowdhury and Dr. Mahmudul Sumon. চলুন ডক্টর মানস চৌধুরী এবং ডক্টর মাহমুদুল হাসান সুমনের সাথে আমাদের আলাপে যে মূল বিষয়গুলো উঠে এসেছে প্রথম পর্বে সেগুলোকে আমরা একটু সুনির্দিষ্ট করি। It seems that disempowering academic and administrative cultures and practices, unaddressed students' anger on different issues, and continual denial of diverse opinions and perspectives often burst into student movements on many academic
campuses in Bangladesh. একাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতায়নের দুর্বল উপস্থিতি ও চর্চা, বিভিন্ন ইস্যুতে চাপিয়ে রাখা শিক্ষার্থী অসন্তোষ ও ক্ষোভ, এবং বিভিন্ন ইস্যুতে বিবিধ ও ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির লাগাতার অস্বীকৃতি, কন্টিনিউয়াল ডিনায়াল, বাংলাদেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে ভিসি বিরোধী আন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে সে বিস্ফোরণগুলোর কারণ। Most university administrators neither understand nor apply the ample and immense scope the 1973 University Act offers in building participatory and democratic public universities in post-independent Bangladesh. অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রশাসক 1973 সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন তাদেরকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার যে বিশাল আয়োজনে অনুমোদন উৎসাহ প্রদান করে সেটা তারা বোঝেন না বা প্রয়োগ করেন না, বা প্রয়োগের যে পলিটিক্যাল ডিজায়ার সেটা তারা পোষণ করেন না। Insufficient communication and relationship building skills of administrators or VCs often result in the absence of long cherished and nurtured relationship with students, which is a significant problem and often drives the VC versus student war on Bangladeshi campuses. প্রশাসকদের ভিসিদের অপর্যাপ্ত যোগাযোগ এবং সম্পর্ক নির্মাণের দক্ষতা প্রায়শই শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের অর্থপূর্ণ সম্পর্কের টোটাল অনুপস্থিতিতে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে ভিসিদের, প্রশাসকদের কার্যকর ও অর্থপূর্ণ যোগাযোগ এবং সম্পর্ক নির্মাণে অদক্ষতা একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা, এবং ডক্টর মানস চৌধুরী মনে করেন যেটি প্রায়ই বাংলাদেশের ক্যাম্পাসগুলোর ভিসি বনাম ছাত্র যুদ্ধে রসদ যোগায়। I hope you join me next part. Until then, have a good night.